wherever you can be following us, we are greeting you and thank you for giving us your time. My name is Deborah Boendi. I'm from DRC. As you can see, I'm not alone here. I'm with GoSwahili team that you are going to discover very, very soon and what is it about. So I'll be leading this session with someone who is going also to introduce herself. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous serez en train de nous suivre. Je suis Deborah Boendi, je suis de la RDC. Je serai en train de conduire cette discussion avec quelqu'un qui va bientôt se présenter. Et comme vous pouvez voir, je ne suis pas seule. Je suis avec le membre de GoSwahili que vous allez découvrir très bientôt. Jamboni, mimi ni Gracia, ninatoka ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siko mimi peke yangu ndani ya emission hii, ndani ya kipindi hii, jinsi mnazotambua. Tuko na GoSwahili team na mnajua mnaotufuata mnajiuliza GoSwahili team ni nini, lengo yao ni nini siku ya leo. Na katika muda mchache mtaweza kutambua GoSwahili ni nini na mtatambua tunakuwa na nani ndani ya kipindi hii. One will be leading this discussion. As you can see, I'm not alone here. I'm with GoSwahili team that you are going to discover very soon what is it about, and they are going to give us a clear understanding about GoSwahili. And I will be leading this session with someone who is going also to present herself. Then, comme j'étais en train de le dire, je vous salue, tout dépend de l'heure à laquelle vous serez en train de RDC. Je serai en train de conduire cette discussion avec quelqu'un qui va bientôt se présenter. Jamboni, mimi ni Gracia. Jinsi alisema hatuko peke yetu, tuko wengi na GoSwahili team. Tutakuwa tunapitisha kipindi hii na ninajua mko mnajiuliza kwa nini tunafanya kipindi hii, na dakika chache mtaweza kutambua kwa nini tunaungana fasi moja siku ya leo. Asante. You'll notice that during the discussion we'll be using different languages. We'll be using French, English, Kinyarwanda, and so on. So I will give time to GoSwahili team to express themselves. But first of all, they are going to give us their names and where are they from. J'étais en train de dire que bientôt vous allez découvrir s'ils viennent d'où, le membre de GoSwahili, ils vont nous donner leur nom. Bisi tulisema siko mimi peke yangu ndani ya kipindi hii, tunakuwa na GoSwahili team, na mbele tuendelee kila mmoja atatuambia jina lake na mahali anatoka. Karibu. Murakoze, nitwa Karambi Johnson, nkaba ndi umunyarwanda. Merci. Je réponds au nom de Mungwakonkwa Kavio Aristote. Je viens de la RDC. Muraho neza. My name is Haul Mukunzi Losaje and I'm from Rwanda. Thank you. Kaote, naitwa Rebecca Basina, natokea tuyanze manyaga ngimpita mwire Kenneth ranga via Uganda. I'm a member of GoSwahili. Thank you so much. I know that it's very excited to be mixing languages this way. So, you know that people outside there, they may be asking themselves, who are you? What is GoSwahili? So we want you guys to tell us more about GoSwahili. Je sais que vous avez beaucoup de questions, vous voulez savoir c'est quoi GoSwahili exactement. Alors bientôt, ils seront en train de nous expliquer c'est quoi GoSwahili. Ninajua wapendwa wasikilizaji hapo wamekuwa wanajiuliza eti GoSwahili ni nini. Nadhani ndani ya dakika chache mtaweza kutufasiria GoSwahili ni nini na lengo lenu ni nini. Asante. GoSwahili ni itsinda ry'abantu baturuka mu bihugu bitandukanye, hari Kongo, hari u Rwanda, hari Uganda. Ngo dushaka ururimi rumwe ruhuza abanyafrika. Nkuko mubizi, Afrika akenshi dukoresha indimi ebyiri, hari Igifaransa n'Icyongereza. Ariko ntabwo byoroshye ko umuntu uturutse muri Uganda ashobora kuganira n'umuntu uturutse muri Kongo. Dushaka ko tubona ururimi rumwe ruhuza abanyafrika. Nicyo GoSwahili yaje igendereye dushaka gukemura. Murakoze. La question nous a été posée de savoir qu'est-ce que GoSwahili.
et quel est le but que nous poursuivons. Go Swahili est un groupe de personnes qui ont pour but de faire à ce que, qui ont pour but de promouvoir la langue Swahili en Afrique et faire à ce que l'Afrique s'unisse devant une seule langue commune. Merci. Thank you. As I said before, I am Haul from Rwanda. We have been asking what is a Go Swahili. The Go Swahili is a group of people who come from different languages, different countries, the African country. We have the common goal, which is we want to represent African, and we want the African people to have the common language. We want to every country from Africa to have the common language that African people can use in communication. So even those people who have the same question like us don't miss out through our social medias platform, YouTube, we are Go Swahili. Thank you. Sasa tunataka kujibia kwa hii swali tumekuwa tumeulizwa sasa hivi, ni nini Go Swahili? Go Swahili ni kikundi cha watu wanaojitahidi kuwa na lugha moja inayozungumzwa barani Afrika. Abarugana nange nziramo kubebaza nange ngabe n'abagambye mva Uganda gambye muneba nange wano bamemba ba Go Swahili era nga ndi memba Go Swahili kati kyemanyi muri kwebuuza Go Swahili kiki nenga Go Swahili group y'abantu abekwatira wamu netusalawo okukolagana wamu tulabe nti Africa ekozesa olulimi lumu nga lwe Luswahili tuyanziza era mugenda tugobera bulungi mugenda kumanya bulungi nnyo Oluswahili kiki mugenda kumanya bulungi nnyo Go Swahili eyagala kutuuka kuki mutugobere. Thank you so much, guys. Merci beaucoup. Murakoze chane. And in Swahili we say Asante. Asante sana. So thank you for giving us a clear understanding about what is Go Swahili. Nous savons que là déjà vous comprenez c'est quoi Go Swahili. But another question that people can be asking themselves is why choosing Swahili and what are the objectives of Go Swahili? Quels sont les objectifs de Go Swahili? Pourquoi avoir choisi Swahili? Pourquoi n'avoir pas choisi un français, anglais, juste Swahili? Asante kwa kujibu kwa ulizo la kwanza. Lakini mimi najua kama watu ambao wanatufuata wanajiuliza lengo lenu ni nini? Kwa nini mlifungua Go Swahili team? Na wanajiuliza mlisema ni kwa sababu ya Swahili. Afrika wanaongea English, wanaongea French. Nikizani inatosha. Sijue kwa nini amkupromote Swahili, French ama English, lakini mmechagua Kiswahili. Ninataka kujua nini Swahili, na wasikilizaji nao wanapenda jua kwa nini Swahili. Eske mnaweza kutusaidia kutia clear that question? Gracia, urakoze cyane. Mu by'ukuri ikibazo tubajije ni cyiza, no kubera iki twahisemo Igiswahili. Mugiye kureba Igiswahili ruri mu rurimi rukoreshwa hano muri Afrika mu bihugu byinshi. Ufashe nka East Africa hari ibihugu nka Tanzania, Kenya, Uganda, Burundi, Mozambique n'ibindi byinshi. Ugiye kureba rero usanga ururimi rw'Igiswahili ni rwo rurimi ahanini rukoreshwa cyane n'Abanyafrika ku bwinshi kuruta urundi rurimi rwose ruriho. Ugiye kureba neza wasanga ururimi rw'Igiswahili ari rwo rukoreshwa cyane muri Afrika. Niyo mpamvu twahisemo gukoresha Igiswahili nk'ururimi rushobora guhuza Abanyafrika aho baturutse ahariho hose. Yego. Urakoze Cyane merci. Na lengo lenu, nataka kujua lengo ya Go Swahili. Lengo ya Go Swahili ni ubwo iyo tuvuze ngo Go Swahili ni impamvu iriho. Mu by'ukuri ufashe ukareba Abanyafrika nkuko nababwiye ntabwo ushobora kuva muri Kenya uganire n'umuntu uturutse muri Congo
akoresha igifaransa, ugakoresha icyongereza n'igiswahili. Bisaba ko mugira urundi rurimi rubahuza kugira ngo mugire icyo muganira, icyo mugeraho. Biragoye kugira ngo muganire n'umuntu mudahuza ururimi. Ubwo rero twabonye ko Swahili yadufasha muri icyo kintu. Ikindi biroroshye kubona, biragoye kubona umuntu ashobora kuza mu kwiga, ushobora gukoresha indimi zitandukanye. Nk'umuntu ava muri Kongo akaza kwiga mu Rwanda bakoresha icyongereza, Kongo yikoresha igifaransa. Ubwo umuntu rero kugira ngo yisange mu cyongereza byihuse biragoye kuko twakoresha igiswahili ko ari ururimi rwaduhuza. Indi ngingo ni uko igiswahili ni ururimi rushobora kudufasha mu buhahirane, mu bucuruzi. Wava ukajya guhaha Uganda, wava ukajya guhaha muri Kenya, muri Kongo. Iyo ukoresha igiswahili byakorohera kuruta uko wajya gukoresha icyongereza cyangwa igifaransa, kuko twese ntabwo izo ndimi tuzihuriraho. Ariko dufashe igiswahili nk'ururimi rwacu rw'Abanyafurika rwaduhuza, kandi tugakora ubucuruzi tukiga bitworoheye cyane ku buryo umuntu yumva undi. Murakoze cyane. Ni lengo ya mzuri kabisa. So we can give the microphone to our brother over there. Merci pour la question. Ta question était de savoir pourquoi on a utilisé le Swahili, pourquoi on a choisi le Swahili et non le français ou l'anglais, et ainsi que les objectifs de notre groupe Go Swahili. Alors, comme vous le savez tous, le Swahili est une langue déjà parlée par plus ou moins plus de 4 pays en Afrique. Okay. Surtout les pays de l'Afrique de l'Est. Kenya, Burundi, DRC, Congo aussi. Alors, en Afrique, on utilise plus les langues étrangères au péril de nos langues nationales. On se focalise plus sur le français, l'anglais, alors qu'en réalité, ce n'est pas les langues d'Afrique. C'est pas les langues d'Afrique. Le Swahili est une langue d'Afrique. Et comme vous le savez, c'est une langue qui peut aider à unifier l'Afrique. Une langue qui peut nous aider à faire à ce que les Africains se réunissent. Les Africains se sentent libres. Là, nous comprenons vraiment que c'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de fort et très important pour l'Afrique. Qui donne l'image de l'unité en fait de l'Afrique. L'union de l'Afrique. Les objectifs de Go Swahili, premièrement, c'est d'encourager les gens à utiliser le Swahili. Et surtout, de faire à ce que le Swahili soit une langue parlée ou qui les facilite dans leur domaine ou dans leur travail, partout où ils iront. Merci beaucoup. Merci. Well, and thank you for the question. The first of all, as you know, the Swahili is the most spoken language in Africa. And when we take an example to those countries who speak Swahili, like DRC, Kenya, Burundi, and other countries who like above 5. So when we based on this, I think Swahili can be spoken to all Africa. We need the other countries to use this language because we need African people to have the common language. It can be easier to them to conversate. When you pass from Rwanda to Kenya, you use one language. When you pass from North Africa to South, you use one language. And by this, we want to promote our language because Africa have the Swahili as a mother language from that. So I think this could be better. And also we're asking people who are just following us to use this language as to join us. Yes, thank you. Thank you. That's so interesting. Asante sana. Tunataka kujibu kwa hii swali ambayo wamekuwa wametuuliza kwa nini tumechagua Swahili, lakini hatukutaka tuchague French, Lingala, Swahili ama Lingala. Asante sana. Lakini tukaona tuchague Swahili ni kwa sababu tumejikuta kwamba Swahili ni lugha ambayo imekuwa imezungumzwa katika nchi nyingi za Afrika. Za Afrika. Yes. Na ni hiyo imefanya
Fanya ya kwamba imefanya ya tunakutana leo. kwamba ni kabisa imefanya ya kwamba leo tunakuwa tunakutana mahali hapa Asante. na lengo ya hii Go Swahili ni ya kwamba kuhimiza watu kutumia Kiswahili katika mazoea yao. Na tena ingine lengo tunayo hapa kwa Go Swahili ni ya kwamba tunataka kubadilisha lahaja za lugha za kigeni zinaozunguka hapa Afrika. Na ingine lengo nataka kuongeza ni tunataka kutumia Kiswahili kama lugha tuunganisha. Tunataka Swahili kwa sababu tunataka kuungana. Hakika. Ni lengo tunayo. Asante sana. Bila shaka asante. Abooluganda naye nga bwe nabagambye bannaffe babadde beebuuza lwaki twasalawo okukozesa olulimi Oluswayiri nga muganda ffe bwe yatugambye, era nga kati nammwe kyemanyi muli mu kwebuuza lwaki twasalawo olulimi Oluswayiri. Olulimi Oluswayiri twasalawo olulimi Oluswayiri kubanga mu bitundu ebimu bya Africa tukozesa nnyo olulimi Oluswayiri nga mu East Africa ne mu mawanga amalala bakozesa olulimi Oluswayiri era nga bonna bayinza okuwulira olulimi Oluswayiri. Kaakati ekintu ekirala kye twasalirawo okukozesa olulimi Oluswayiri, era olulimi Oluswayiri luyinza otuyamba mu kuteekawo omukwano makati w'amawanga, kubanga amawanga ga Africa mulaba walimu disputes, walimu ebintu ebitatambula bulungi, naye nga tukozesa olulimi olumu tuyinza okwetinga omukwano. Tweyanziza. Thank you. Thank you so much. You can see and feel how excited Go Swahili team is to promote Swahili to be spoken in Africa. Yeah. So from today, even me, I'll be learning Swahili. Sasa, kuko question ingine. How do you think this can be achieved? For a language like Swahili to be spoken in all Africa? How do you think it can be possible? Vous voyez comment, vous pouvez sentir combien de fois ces gens sont tellement motivés à promouvoir le Swahili pour que ça soit parlé dans toute l'Afrique en fait. Exactement. Alors la question, d'autres questions, une autre question qui peut se poser en fait, c'est comment est-ce qu'ils pensent qu'ils vont arriver vraiment à faire à ce que la langue Swahili soit parlée dans toute l'Afrique. Hakika ni ile ulizo, ndio ulizo ambao wasikilizaji wanajiuliza, hata na sisi tunajiuliza. Muna lengo nzuri kabisa, lakini si rahisi. Nadhani si rahisi kufanya kama Kiswahili isemeke mahali pote. Nadhani mnaweza tuambia mutafanyaje, mutaenda kuutilize which strategies. Yeah. You can understand we are Strategy. mixing. We can use French, English, Lingala. Kwa sababu mu achieve lengo Magozi zenu. Murakoze kuri iki kibazo batubajije. Basubije amaso inyuma kugira ngo ibi bintu tubishyire mu bikorwa kandi mu by'ukuri bitange umusaruro ufatika. Twabikora dute? Nkuko twicaye hano mwamaze kubona ko mu by'ukuri kugira ngo twese tuganire tugire ururimi ruduhuza biragoye. Kenneth avuga Uruganda kugira ngo Deborah amwumve. Deborah urishamo pati Niyo kibazo cyane. Ni ikibazo gikomeye. Nandi kuganira numve nk'igifaransa biragoye. So izi ndimi kugira ngo tubone uburyo tuzigobotora tujye mu rurimi rwacu rw'Abanyafrika twabikora dute? Icyambere gihari ni ikingiki nuko twese twumva ko mu by'ukuri dukeneye ururimi ruduhuza. Twese dukora, hari abakora business, yes, hari abakora, hari abanyeshuri, hari abantu bajya kwiga mu bihugu bitandukanye, hari uburyo tubaho tukabana n'inshuti zacu, abaturanyi, abaki, ibyo byose tubishyize mu ngiro twese tukiha umukoro wo kumva ko tugomba kurwana intambara yo gukoresha ururimi rwacu nk'Abanyafrika. Indimi z'amahanga tukaba tuziretse kuko gukoresha Icyongereza n'Igifaransa ni byiza pe,
nk'ubu twicaye ahangaha hari abavuga icyongereza neza, hari abavuga igifaransa neza, hari abandi noneho bavuga icyongereza gike ariko nabwo kuganira ntabwo bihura. Ubwo rero twebwe ubwacu twagafashe inshingano zo kumva ko nk'abanyafurika twaharanira kubona ururimi ruduhuza. Union Africaine yakagombye kuduhereza ururimi ruduhuza twese tukava aha tuba tuti ngiye muri Kenya ndagana nta kibazo mfite ngiye iwacu, ariko tuzabigeraho twese dufatanije, twese tubigize umukoro ukumva ko mu by'ukuri wakoresha igiswahili ku bwacu, bikaba ngombwa ko n'abandi bantu bose haba abayobozi mwadufasha ururimi rwacu rukajya no muri education rukaba rwajyamo rugakoreshwa tukarwiga. Nko mu Rwanda tuzi ko muri secondaire biga igiswahili, ariko muri in primary niba no muri primaire biga icyongereza, kuki muri university kitajyamo, kuki n'ahandi tutabitoza abana bacu, bikaba byiza ko mu by'ukuri twisanzura ku rurimi rwacu. Njye numva ari cyo kintu cya mbere twakoresha kugira ngo Thank you so much, guys. Merci beaucoup. Murakoze chane. And in Swahili we say Asante. Asante sana. So thank you for giving us a clear understanding about what is Go Swahili. Nous savons que là déjà vous comprenez c'est quoi Go Swahili.